بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله مع محاضره يعني انا منتظرها من زمان، انا شخصيا منتظرها من زمان، وهو الكلام عن كتاب المجسطي لبطليموس. الكتاب اسمه غريب لناس كتير، ممكن ناس كتير ما تعرفوهوش، الناس اول مره تعرفه، ممكن الناس اول مره تعرفه. بس اشمعنى الكتاب ده بالذات اللي اخترناه عن اي كتاب؟ كتاب المجسطي او كتاب بطليموس زي ما نعرف اسمه دلوقتي بالتفصيل، اللي هو مش المجسطي، المجسطي ده تحريف دخل عليه بعد كده. الكتاب ده فضل هو المرجع الاساسي في علم الفلك لمده 14 قرن. فلفتره طويله جدا فضل هو المسيطر على علم الفلك، وفضلت المبادئ بتاعه بطليموس هي الحاكمه لعلم الفلك. هو الكتاب ده كان خلاصه علم الفلك القديم، حطه في الكتاب، وبعد كده كله خد من الكتاب ده، ما بقاش حد يرجع لحاجه قبل كده، بقى يرجع بس للكتاب ده. هنعرف النهارده بالتفصيل عن الكتاب. معانا دكتور فلورا من اليونان. طبعا بطليموس هو كان يعني مصري بيعيش في اسكندريه، وهي هتتكلم بالتفصيل عن مكانه كده هو، بس كتب الكلام بتاعه باليوناني. فمعانا من اليونان دكتورة فلورا، وبعد كده العرب والمسلمين هم كانوا احد اسباب ان الكتاب فضل محفوظ وفضل منتشر، ودرسوه وعلموه ونقلوه بعد كده لاوروبا. فعشان كده احنا عاملين المحاضره نصها انجليزي ونصها عربي. المفروض كنا نعمل نصها يوناني ونصها عربي، بس عشان الناس مش بتفهم يوناني عملنا نصها انجليزي وعملنا نصها عربي. المحاضره متقسمه 4 اجزاء. الجزء الاول الدكتور فلورا هتتكلم، هي ال4 اجزاء صغيره، احنا هنخلص ان شاء الله ساعه وربع وهنخلص، او ساعه ونص بالكتير. 4 اجزاء كل جزء صغير. دكتور فلورا هتتكلم، بعد كده انا هكمل جزء، وبعد كده هي هتجيب الجزء الثالث وانا هختم بالجزء الرابع. فنحيي دكتور فلورا. So I'll make a short presentation of Ptolemy's Almagest as an introduction to these talks. So this is the introduction, the first part. We start with a timeline for Greek mathematics and astronomy. Here we start from the 5th century BC. Of course we have something before that, I'll speak later about that. But here we have clear mathematicians and astronomers who work in ancient Greek mathematics and astronomy. With green color you can see the names of the mathematicians. I cannot show here. With blue we can see the astronomers. Okay. The astronomers, here we have the names of Neto, Aristarchus, Hipparchus, who were astronomers, and the names of Hippocrates, Ophius, Theodoros, Theaetetos, Euclid, Archimedes, Eratosthenes, Apollonius, Menelaus, Pappus, and Eustochius. And we have also Evdoxos and Ptolemy, who both worked on mathematics and astronomy. We start here from the 5th century BC until the 5th century AD. We know very little for this old period. For Newton, Galen, Archimedes we know more, but as long as we go backwards we have less knowledge about the persons, the scientists who worked, and part of their works has been lost. But for Ptolemy we have most of his work in our hands. So the beginning of astronomy comes to very old times. Perhaps it was the first science that people developed. They'd like to know things about astronomy in order to use them in their lives. So they would like to know the equinoxes, to know the solstices, because these points in the year are very important for planting and for harvesting. So they have to know exactly when the equinox is, when the solstice is. And also some cultures have used the moon a lot. We know that they use the moon for making the months. 1 month is equal
with one whole cycle of the moon. We have here Metonic cycle. Meton was living in Athens, and he introduced the Metonic cycle that is equal to 19 solar years, and this is equal to 235 lunar months. Every this period, the month, the phase of the moon was synchronized with the date of the year. So everything can happen every 19 years, every phase of the moon is the same after 19 years. So Greeks were the first to introduce mathematical astronomy. They used calculations to predict and to know what happens in the sky. And they used models to reproduce this movement of the sky. Usually they have geocentric models. That means that the Earth is in the middle of the world. But we have an example of Aristarchus of Samos in the 3rd century BC, who uses heliocentric model. He insists that the sun is at the center and the planets are moving around the sun. We'll start now from the famous Greek philosophers. At that time, philosophy included mathematics, astronomy, and what we call philosophy today. Everything was one thing, and everybody who would like to learn has to learn everything, not only philosophy or not only mathematics or astronomy. So the first well-known is Thales. He lived in the 7th and 6th century BC. The most important work of him was that he introduced the scientific reasoning. He was traveling to Babylon, to Egypt. He collected the whole knowledge and he tried to give reasoning, to give proofs. And we know that he gave proofs for some geometrical theorems. Also, we know that he successfully predicted solar eclipse. It was in a battle in Asia Minor, and he knew that there will be a solar eclipse. So he informed the army before the battle, and during the battle, the sun was covered by the moon, and the enemy were very much afraid. So they ran away and they win. The second one is Anaximander. It was a bit after Thales. Both of them were from Miletos, and they are called pre-Socratic philosophers because Socrates was very important in the philosophy, in the Greek philosophy, so they were before. So they are called pre-Socratic philosophers. Anaximander invented the celestial sphere, so to put the stars we see in the constellations on a sphere. And he knew that the Earth had to be curved. Also we have Pythagoras. He's also a pre-Socratic philosopher in the 6th century. We know very well that he came to Egypt and he studied in Heliopolis of Egypt. Then he went to Greece, and from Greece he went to the south of Italy. He established a school, but they had at that time mysticism. He didn't write anything. He gave only orally his lessons. He argued that the Earth is a sphere, and he spoke that in the middle of the world we have a central fire, and everything is moving around this central fire. So it's not heliocentric, it's not geocentric, but it is a central fire in the center of the world. Then we have, after Socrates, Plato, who was a student of Socrates, and Eudoxus, who was student of Plato. They believed that all celestial objects have to make circular movements. It was not allowed to make something not circular. And that we have nested spheres
spheres. That means one sphere inside the other, and every heavenly object has to move in this sphere, not to move from one sphere to the other. So it was a special sphere dedicated to each one of the heavenly objects. Student of Plato was Aristotle. He put the Earth at the center, and he divided the world in different parts, but we live in the Earth, and after Earth is Moon, after Moon other things happen. So there we have different laws in Earth, different laws after that limit. 500 years after Aristotle, we have Ptolemy. In between, we have very important scientists, as one of them, very important scientist and astronomer, is Hipparchus. Hipparchus put the base of the astronomy that Ptolemy took, and he was Ptolemy's work is based very much on the work of Hipparchus. And also Ptolemy refers to Hipparchus many times in his works. So Ptolemy synthesized the previous ideas, and he made a lot of work, a lot of books on astronomy. He put also the Earth in the center, and he tried to use the ideas of Plato, Aristotle, Hipparchus, and Eudoxus, making epicycles to explain the movement of the planets. With this, he would give account for the retrograde motion, and also to predict the position of each planet at any time. Now we come to Claudius Ptolemy. He was born around 100 AD and died around 175. We're not sure for these dates. I have tried to find the correct date, but it is perhaps there is a difference of 10 years or more on these dates. So we say approximately in this period. We can say the 2nd century AD. He was born in Egypt. We're not sure. There are some, they say he was born in Pelusium, in Lower Egypt, or he was born in Ptolemais, in Upper Egypt. We are not sure for that. We know that the Almagest was written during the reign of Antoninus, the Roman emperor, who was, his reign was between 138 and 161, so we have something that it is sure. Also we know that the observations of Ptolemy mentioned in the Almagest are between 127 and 141, and this is, we know for sure, we know these dates. So we can, for the life of Ptolemy we're not sure, but we know the dates. Also, he wrote in Greek. We don't know if he was Greek, if he was Egyptian, if he was a mix of Greek and Egyptian. What we know is that at that time, the Greek culture and the Egyptian culture were joined, and they were working as if they were one nation. Even today, we see we are a lot of Greek people living in Egypt, and we feel Egypt is our house, Egypt is our homeland. Even for me, I'm 16 years here, I live and I feel like Egyptian. But it's not only me, there are a lot of Greek persons. We have a Greek school, we learn, we keep our language. So Ptolemy kept the language, but he was living, and as we see afterwards, he used a lot of the ancient Egyptian knowledge. And here we see a picture of Ptolemy. It is from Dürer, 1515. It is a picture for the northern constellations, and we see how he imagined Ptolemy. So here we see Pelusium, where supposed to be born. Perhaps he was born in Pelusium. Ptolemy was born in Pelusium, and he made his observations in two places, in Alexandria and Canopus, as we know. So he had two observatories in Alexandria and Canopus, and there he made his observations. We can see also a contemporary image of the observatory of Ptolemy.
Here we have the School of Athens. It is a work of Raphael. We see the date 1510 and 1511. Here we have a projection of all scientists, all the Greek scientists in one image. From Plato and Aristotle, that they are in the center. Here, in the center, Plato and Aristotle. We have Euclid. We have also here Ptolemy. We can see closer. Here we have Ptolemy. He's the one. We see his back. It's a back view of Ptolemy holding the Earth sphere, because he studied also geography. We see that Ptolemy has a crown on his head, and many times Ptolemy is symbolized with a crown, because he had the same name with the dynasty of Ptolemies that were the successors of Alexander the Great. And also we can see here a coin from one Macedonian king from Alexandria, who has a similar crown. So we can see a similarity here. Some other pictures, drawings of Ptolemy having a crown. Perhaps this is an old and perhaps close to his face image. And some hats. Here we can see Ptolemy making observations, and behind him we can see the muse Urania. We had 9 muses, and they were like goddesses, each one responsible for a certain field. So Urania was responsible for the sky. Uranos in Greek means sky, heavens. Another image of Ptolemy having his astronomical instruments, a quadrant, a sphere. Now we'll see the works of Claudius Ptolemy. The most important work of him was Almagest. In Greek it is called Μεγάλη Μαθηματική Σύνταξης. We'll speak later about that. Then we have the handy tables, προχείρων κανόνων διάταξης και ψηφοφορία. We have tables. We can use them to find the position of the planets, of the moon, etc. Then we have the planetary hypothesis, who gives ideas how is the movement of the planets, also the sun and the moon. Phases of fixed stars. It has to do with heliacal rising or setting of the stars. On the ανάλυμα, περί αναλύματος, here he describes the projection, how to make projection of a spherical surface on a surface, a plane surface. It is used for geography, for astronomy, also for making sundials. And the last one here is άπλωσης επιφανείας σφαίρας, called planispherium, φεταστέκ βασίτ αλχώρα, and this one has been preserved only in Arabic translation and in Latin translation of the Arabic text. So we don't have this last one in the Greek original. Also for the planetary hypothesis, it has 2 books. Only the first book is preserved in Greek, and the second book is preserved in Arabic and Latin translation. We see now other works of Ptolemy. He wrote 3 books on geography. In these books we have also maps, how he could imagine at that time that the world is. It's not imagination, it is also calculation. Because if you see, it's not very far from what happens. Of course, he didn't have very deep knowledge of what happens to the south, but for the part of the world known at that time, we have a good image. He wrote also about optics. He wrote a book of optics.
And in this book of optics, we have a description of the properties of light, of reflection, refraction, and the color. Then we have harmonics. Harmonics is music. In music, he gives the musical intervals based on mathematical ratios. We have tetrablos, which is astrology, on the criterion who will choose to be a king. And there are some other works that are lost. We don't have them even in Arabic or Latin translations. We have mechanics, it is mentioned by Simplicius, and on torsions of things that to move, make circles. And it is written on the book of Suda, a Greek dictionary of Suda. We have mentioned about torsions. So the main astronomical work of Ptolemy in Almagest is to make mathematical models to give account for the observed motions and phenomena of the sun, moon, stars, and planets, and to predict the motions and phenomena. This is in the Almagest. The name of Almagest is Megali Mathematikii Syntaxis. That means Megali, great, mathematical, Mathematikii, syntaxis, composition. So the word Megali, which means great, has as superlative form the word Megisti, the greatest. And from Megisti, putting the article al, we have Almagest, and this was the name Almagest as we know today, and in Arabic it is Majesti, the same. And the word mathematikii comes from the word mathema, which is the result of learning, from the verb manthano, is learn. And from mathema we have mathematikii, that means mathematical, and we have mathematika, it is mathematics. So, Osama will continue. تمام. دلوقتي الكتاب اتألف، وبعد ما الكتاب اتألف الكتاب أثر في أماكن كتير. دلوقتي الكتاب اتألف، وبعد ما الكتاب اتألف الكتاب أثر على ناس كتير وأثر في أماكن كتير. في ناس كتير اهتمت بالكتاب. من اوائل الناس اللي اهتم بيه بابوس، اللي هو دكتور فلورا عملت له منشن في اول المحاضره. ده كان اتكلم عنه، وكان اول واحد يعلق على الكتاب. وبعد كده ثيون ده ابو هيباتيا برضه عمل كومنتاري على الكتاب ويعلق عليه. وبعد كده جه بروكلوس برضو. ده كان اخر واحد علق على الكتاب، تمام، من الرومان او من اليونان. وبكده انتهت الفتره اللي هي بتاعت تاثير الكتاب عند الرومان، وابتدت الفتره الثانيه اللي هي تاثير الكتاب عند العرب والمسلمين. ده في الهيلينستيك بيريود، الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. وبعد كده دخل في الاسلاميك بيريود. في الفتره الاسلاميه كانت ابتدت المسلمين يهتموا بتاليف الكتب، ويهتموا يجمعوا الكتب الفلكيه ويترجموها في بغداد في دار الحكمه. فمن اوائل الكتب اللي اترجمت لبطليموس ما كانش المجسطي. المجسطي كتاب فلك، بس المسلمين كانوا بيهتموا بالاول مش بالفلك، كانوا بيهتموا بالتنجيم. التنجيم كان هو الباب، او الفلك كان هو الباب لمعرفتهم بالتنجيم. يعني الاساس كان عندهم التنجيم مش الفلك. فاول حاجه اهتموا بيها اللي هو تترابيبلوس، اللي هو المقالات الاربع، وده ترجمه واحد اسمه ابن البطريق. ده كان في زمن الخليفه المنصور. بعد كده ظهرت ترجمات للمجسطي. المجسطي تعرف في الشرق وتعرف عند المسلمين، فابتدت اول الترجمات. من اوائل الترجمات ترجمه لواحد مجهول مش عارفين هو مين، اترجم تقريبا حوالي سنه 827 ميلاديا، وده كان في زمن الخليفه المأمون. الترجمه الثانيه، والترجمه دي مشهوره جدا، ترجمه الحجاج بن مطر.
ودي كانت من السوريانيه. المجسطي اترجم للسوريانيه وبعد كده اترجم من السوريانيه للايه؟ للعربيه. واضح ان الترجمه دي كان فيها عيوب كتير. الترجمه دي لسه محفوظه في المتحف البريطاني، في منها في المتحف البريطاني او في المكتبه الوطنيه في باريس. هي جزئين، في منها 6 مقالات الاولى فقط. تمام؟ والترجمه دي هي اللي ادت الكتاب اسمه، فسماه الحجاج بن وتر لما ترجم الكتاب سماه الكتاب المجسطي. فمن هنا جت التسميه بتاعت الماجست من المجسطي، اتحرفت بعد كده لما دخلت اللاتين وبقت ايه؟ الماجستي. برضو بعدها بفتره صغيره ظهرت ترجمه اسحاق ابن حنين. الترجمه دي كانت مباشر من اليونانيه، ما كانتش من السريانيه زي اللي قبليها. بعد كده جه واحد اسمه ثابت بن قرة الحراني وصحح الترجمه بتاعت اسحاق ابن حنين. في حاجه غريبه، يعني احنا هنشغل الفيديو دلوقتي وهنسمع رشدي راشد. رشدي راشد هو رئيس مركز الابحاث الفرنسي. انا مش عارف الصوت هيسمع الناس كلها ولا لا. انتوا سامعين ولا لا؟ في كولاجر على اليمين يا اسامه. بص هو عامل زي ما عمرو قال. اخليه للاخر؟ ايه؟ طيب على العموم هو الصوت مش واضح ولا انتوا سامعين؟ مش واضح. ماشي مش مشكلة، احنا نقول اللي في الفيديو مش مشكلة. سامعين ولا لا؟ اوكي. طيب احنا هنقول اللي في الفيديو مش مشكلة. تمام. طيب دلوقتي في سؤال بيطرح نفسه، ليه اترجمت 3 ترجمات في عصر واحد؟ من هنا ممكن يطلع لنا حاجتين. الحاجه الاولانيه اهميه الكتاب، ان الكتاب مهم جدا. الحاجه الثانيه ان الكتاب لما اتنقل فيه مصطلحات العرب من الكتاب كان داخل عليهم او لسه عارفينه جديد، ففي مصطلحات ما قدروش يفهموها كويس من الترجمه السريانيه، فاضطروا اللجوء للترجمه او للاصل اليوناني عشان يترجموا منه. تمام؟ لانه علم جديد وفي مصطلحات علميه كتير في الكتاب مش قادرين يفهموها، فاضطروا يترجموه اكتر من مره. وده اللي كان بيسميه الدكتور رشدي راشد. الدكتور رشدي راشد هو رئيس مركز الابحاث الفرنسي، وهو باحث كبير في الفلك والرياضيات عند المسلمين، وهو المشرف على رساله الدكتوراه بتاع الدكتوره فلورا. فاتكلم عن الموضوع، قال في 5 ترجمات، هم دول اللي باقيين عندنا. ال3 ترجمات دول باقيين او 4 باقيين، هم في واحده فيها 2، 4 باقيين. وهو بيقول في 5 ترجمات ومترجمين متقاربين من بعض. طيب ده نموذج لاحد الترجمات او لاحد الكتب. طبعا بعد كده علماء المسلمين ابتدوا ياخدوا الكلمه ويتمنوا بيها، يعني يتباركوا بيها، فكل كتاب يالفوه فيسمى المجسطي. يعني ابو الوفاء البزجاني يعمل كتاب يسميه مجسطي ابو الوفاء. البيروني لما يعمل كتاب القانون المسعودي يعمله شبه المجسطي، نفس ترتيب كتاب المجسطي. ابن سينا يشرح المجسطي. جابر بن أفلح الأشبيلي في الأندلس في القرن ال 12 يكتب إصلاح المجسطي. فدايما كلهم مهتمين بالمجسطي، والكتاب كمان انتشر وزع سيته عند المسلمين. طيب طبعا اللاتينيين خدوا من المسلمين العلم الفلك، يعني علم الفلك خدوه من المسلمين عن طريق الكتب وعن طريق الترجمات. فدي ترجمه من الترجمات المشهوره جدا لجيرارد الكودموني اللي هو جيرارد اوف كريمونا، وده كان مترجم مشهور جدا، عاش في طليطله في توليدو، وترجم كتب كتير جدا من كتب العلوم العربيه ونقلها للغرب. فمن ضمن الكتب اللي نقلها كان كتاب ايه؟
المجسطي. كانت اول ترجمه للمجسطي من العربيه الى اللاتينيه كانت كانت اول ترجمه الى اللاتينيه كانت في سيسيلي، دي من اليونانيه وليست من العربيه. بعد كده ابتدت ترجمات ثانيه تظهر من العربيه. دي مخطوطه اخرى للمجسطي، دي في القرن ال15. دي برضو مخطوطه اخرى باللاتيني، كل ده باللاتيني. تمام؟ ده الصوفي وازاي تيمم بكتاب المجسطي. المجسطي فيه جزء فيه في الكواكب الثابته، الكواكب الثابته اللي هي النجوم اللي احنا دلوقتي بنطلق عليها النجوم. زمان كان عندهم نوعين من الكواكب، كواكب سياره وكواكب ثابته. الكواكب السياره اللي احنا بنقول عليها دلوقتي البلانتس اللي هي الكواكب، والكواكب الثابته اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ستارز اللي هي الايه؟ النجوم. فالكواكب الثابته عملها بطليموس في كتابه في توت شابسل، فصل مقالتين كان بيتكلم فيهم عن الكواكب الثابته، وذكر فيهم زي اللي احنا بنسميه دلوقتي اطلس. تمام؟ فما بيبقى مكتوب بالنجم، تمام؟ والطول، الطول البروجي بتاعه اللونجيتيود او اللونجيتيود، واللاتيتيود بتاعه اللي هو العرض البروجي. الصوفي لما عمل كتابه اللي هو صور الكواكب الثابته، لما عملها كان واخد او معتمد على كتاب المجسطي. تمام؟ ففضل تاثير كتاب المجسطي موجود لفتره طويله جدا، وكان هو ايه المعول عليه، كان هو اللي بياخدوا منه دايما وبيستشهدوا بيه في كل وقت. بس العرب والمسلمين ما كانوش بياخدوا كلام بطليموس كلام مسلم. كانوا بيعملوا ايه؟ ناس نلاقي مثلا واحد زي البتاني يقول لك ان الكلام اللي قاله بطليموس امر الناس بعده بالامتحان. يعني ايه الامتحان؟ يعني يعملوا تشيك، يعني ياخدوا الكتاب بتاع المجسطي وما يسلموش باللي فيه ويعيدوا الارصاد تاني، لان الارصاد ايه؟ بتتغير. ومن ضمن الحاجات اللي كان قالها بطليموس وبعد كده اتغيرت او المسلمين غيروها هي ثبات نقطه الاوج. يعني ايه نقطه الاوج؟ اي مدار بيبقى فيه ليه نقطه اوج ونقطه حضيض. نقطه الاوج دي كانوا فاكرينها نقطه ثابته في السماء، بس العرب والمسلمين اكدوا ان النقطه دي بتتحرك، مع ان بطليموس كان قال ان هي ايه؟ ثابته. فخدوا كلام بطليموس وما سلموش بيه وقعدوا يضيفوا ليه ويعدلوا فيه. اوكي؟ طيب ده اللي احنا بنقول عليه الكون بطليموس او الفلك البطلمي زي ما بيتكلموا عليه. طبعا الفلك البطلمي كان جيوسنتريك، يعني الارض في المركز وهي السنتر بتاع العالم كله، والعالم بينقسم ل8 وفي ساعات 9 وفي ساعات 10 دوائر. ايه بقى الدوائر؟ طبعا الارض في المركز، بعديها فلك القمر او دايره القمر، بعد فلك القمر دايره عطارد، بعد دايره عطارد دايره الشمس، ادي 3، بعد دايره الشمس دايره المريخ، بعد المريخ دايره المشتري، دايره يعني مدار، كل كوكب له مدار. بعد المشتري زحل، كده وصلنا ل7. بعد زحل بيجي فلك الكواكب الثابته اللي هي النجوم. زمان كانوا فاكرين النجوم كلها على كره واحده بتشمل النجوم كلها او تمام او بتجمعها، وهي على مسافه متساويه من المركز اللي هو الايه؟ الارض. طب ايه اللي يفرق بقى بين نجم لامع ونجم خافت؟ حجم النجم او مقدار اللمعان، بس كلهم موجودين على نفس المسافه من الارض. اضافوا ليهم فلكين، يعني الثامن ده هو فلك النجوم الكواكب الثابته، اضافوا ليهم فلكين. فلك اسمه فلك البروج، وده المسؤول عن البريسيشن والنوتيشن، تمام؟ اللي هو بيعمل حركه تبادل الاعتدالين، تمام؟ وفلك تاني سموه الفلك الاطلس. الفلك الاطلس ده بقى بيعمل ايه؟ الفلك الاطلس ده هو المسؤول عن الليل والنهار، يعني بيلف في كل دول مره كل 24 ساعه. بعد بطليموس وكتاب المجسطي اللي فضل مسيطر 14 قرن، بطبيعه العلم بيقبل زي ما بيقولوا بيقبل الدحض. ده تعريف، اخر تعريف للعلم هو الحاجه اللي بتقبل النقد، الحاجه اللي ممكن ان هي تنهار. فالعلم ممكن ينهار في اي لحظه، فالناس دايما ما تسلمش بالعلم. ليه؟ لان العلم فيه شكوك كتير، الشكوك دي ناس بتيجي تشتغل عليها بتوقع العلم بسبب الشكوك لما بتزيد. ده كوبرنيكوس هو يعتبر اللي هد علم الفلك البطلمي وعمل الهيليوسنتريك موديل، او ان حط الشمس في المركز اللي هو النموذج اللي احنا متبنيينه لحد دلوقتي. في نقطة مهمة جدا، المفروض ان كوبرنيكوس بعد بطليموس بكام؟ ب 1400 سنة. تمام؟ بس هنلاحظ حاجة، ان الموديل بتاع بطليموس ادق
من الموديل بتاع كوبرنيكوس في النتائج. طب ليه؟ لان كوبرنيكوس عمل الموديل بتاعه على اسس جماليه، يعني حط السنتر الشمس في السنتر وحواليها الكواكب، لان دي هي عقيده ارسطوطالس، ان كل حاجه لازم تبقى يونيفورم وفي سيركل. فعمل كده، وبعد كده جه بعديه كيبلر وجه بعديه تيكو براهي عدلوا في النموذج ده وخلوه علم الفلك الحديث اللي احنا شغالين بيه لحد دلوقتي، وطوروه وقدروا يخلوه مور اكيوريت وادق اكتر، وقدروا يضيفوا له كتير. بس هو كوبرنيكوس هو اللي هد علم الفلك البطلمي. طيب هل انتهى الكتاب لما هده كوبرنيكوس؟ يعني لما العلم ده اتهد انتهى الكتاب؟ لا طبعا. في زمن كوبرنيكوس وبعديه كان لسه النظريتين موجودين، وكانت الكنيسه بتتبنى نظريه منهم، والنظريه الثانيه طلع كوبرنيكوس وناس تانيين بنوها وعملوا عليها اثباتات كتير. فالنظريتين فضلوا فتره متواجدين مع بعض لحد ما نظريه تنتصر على الايه؟ على الثانيه. دلوقتي احنا لما بندرس المجسطي بندرسه ليه؟ اولا احنا بندرسه من باب الهيستوري بتاع الفلك، ده اول حاجه. تاني حاجه بندرسه من باب التعليم، ان احنا ممكن نعلم الناس قبل كده كان الرياضه ازاي والفلك ازاي. فظهرت في العصور الاخيره طبعات لكتاب المجسطي، اشهرها طبعه هايبر دي باليوناني وهي ستاندرد. تمام؟ وكل الباحثين بيعتمدوا على الطبعه دي. الطبعه الثانيه اللي هي ستاندرد برضه بالانجلش دي طبعه تومر معتمد على هايبر، حتى الرقم ده هو ده رقم الصفحه اللي في هايبر. بيجيب رقم الصفحه بتاعت هايبر ويروح كاتبها هنا. تمام؟ تقريبا كتاب المجسطي اترجم لكل لغات العالم ما عدا اللغه العربيه، ملوش ترجمه لحد الان الى اللغه العربيه. وان كان هناك كتب للمجسطي من اللي هي علماء المسلمين الفوا كتب اسمها المجسطي مطبوعه والمخطوطات موجوده، وطبعا مخطوط المجسطي اللي بالعربي موجود. تمام؟ والى الان لم يحقق على حد علمي. طيب دكتور فلورا صلحت الكلمه دي، قالت ان هي ايه؟ هي نتيجه الايه؟ التعلم. احنا ممكن نقول النولج برضه هي نتيجه التعلم، بس هي صححت ان غلط، نولج هي نتيجه التعلم. طيب ليه بالظبط كده؟ الماس دي اشمعنى مهتم بالماس؟ بطليموس ايه اللي عمله؟ ما عملوش اللي قبليه. بطليموس يعتبر اسس لعلم الفلك الرياضي واستخدم الماس. فالماس هي النولج، وهي الايه؟ الحاجه الوحيده او المعرفه الوحيده اللي نقدر نثق فيها. اي معرفه ثانيه مش هنقدر نثق فيها زي ما هنشوف دلوقتي. طيب تعالوا نشوف ازاي كانوا بيقسموا النولج، وازاي طولمي كان النولج عنده عباره عن ايه. الفلسفي هي دي التوب، واي حد عايز يوصل للفلسفه ليها شقين: ثيوريتيكال فلسفه نظريه، وبراكتيكال فلسفه ايه؟ عمليه. الفلسفه العمليه دي اللي هي الحرف والجماليات والرسوم والفنون. الفلسفه النظريه بقى بتنقسم الى الماثماتكس والثيولوجي، الثيولوجي اللي احنا بنقول عليه علم الكلام او العقيده، والفيزيكس. الماثماتكس بتنقسم لثلاث اقسام: الارثماتيك اللي هو الحساب، الجيومتري اللي هي الهندسه، والاسترونومي اللي هو الايه؟ الفلك. وفي ساعات بيضموا ليهم الهارمونكس اللي هي الايه؟ الميوزك. لان الميوزك زمان كانت علم النسب، يعني نسبه لنسبه فيجيب منها نغمه او يجيب حاجه، فكانت اسمها هارمونكس، فكانت بتنضم برضه للايه؟ للماثماتكس. طيب تعالوا نشوفوا بطليموس كان بيبص للنولج دي كلها ازاي. اولا بيقول ان النولج بتيجي من السنس، يعني احنا بنحس بالحاجه ازاي. فقال الكواليتيز بتاعه البادز زي يعني ايه كواليتي؟ يعني نوعيه. يعني ايه النوعيه؟ يعني الجسم بارد وجسم سخن، ويت ودراي، جاف وايه ورطب. بيقول الحاجات دي علم تخميني مش علمي. يعني علم انت ما تقدرش تمسكه في ايديك، انت بتقول دي بارده ودي سخنه، حاجه ريلاتيف لحاجه مش حاجه مطلقه. فقال عشان كده هو جاس وورد علم تخميني. قال الحاجات زي الثيولوجي دي معرفه هو بيقول عليها معرفه الجد، ودي برضو علم تخميني، لان يعني احنا عندنا لازم عشان معرفه ربنا لازم كمان بوحي او بحاجه، هم عندهم ما كانش في وحي فكان علم تخميني، العقل بيحاول يتوصل له، ممكن يخطئ فيه وممكن يصيب. فالعلم الوحيد اللي هو عنده اللي يثق فيه هو علم الايه؟ الماثماتكس. عشان كده اليونان اضطروا يروحوا للماثماتكس عشان يثبتوا كل حاجه في الكون عن طريق الماثماتكس.
خلينا نتكلم عن كتاب المجسطي. اولا كتاب المجسطي بينقسم ل 13 باب، كانوا بيسموهم زمان 13 مقاله، يعني المقاله الاولى والثانيه لحد المقاله الثالثه عشر. طيب المقاله الاولى جنرال بارت بيتكلم فيه عن الارض ووضع المسكون من الارض، في ان الارض في مركز الكون، في ان السماء كريه، في ان الارض كريه، وبيناقش كل الحاجات دي وبيقول لي السماء كوره وليه الارض كوره. ده في اول سيكشن. بعد كده في سيكشن بيتكلم على السفيريكال استرونومي اللي هو احنا بنسميه دلوقتي الفلك الكروي او البوزيشنال استرونومي اللي احنا بنسميه دلوقتي، اللي هو بنستخدمه لحد دلوقتي في مواعيد الصلاه، وبنستخدمه في الحسابات الغروب والشروق، وكل الحسابات بنستخدم فيها السفيريكال استرونومي والماثيماتيكال سوليوشنز بتاعه. ده فضل فيه من الباب الاول لحد الباب الثاني. اتكلم عن الثيوري اوف موشن اوف سان اند مون، اتكلم عن نظريه الحركه للشمس وللقمر. ده من الباب الثالث لحد الباب الايه؟ الخامس، لحد الباب السادس سوري. واتكلم عن بعد كده اتكلم عن الفيكسد والايه؟ والفايف بلانتس، الفيكسد ستار والفايف بلانتس، الكواكب الثابته والكواكب المتحركه. اتكلم عن الكواكب الثابته في الباب السابع والثامن، واتكلم عن الكواكب اللي هي المتحركه اللي هم الخمس كواكب اللي كانوا معروفين وقتها من الباب التاسع للباب ال 13. ده هي الكونتنتس بتاعت المجسطي. طيب هو اعتمد طبعا ليه الف كتاب المجسطي؟ هو الفه عشان النولج اوف ايترنال ثينجز، لانه بيعرف الحاجات الابديه او الخالده، لانه كان بيعتقد، هم زمان كانوا بيعتقدوا ان النجوم دي ابديه وخالده، فدراستها من الحاجات اللي هتديك الفلسفه. وحتى افلاطون كان بيقول ان دراسه النجوم هي العلم الوحيد اللي ممكن يوصلك للفلسفه. وشفنا قبل كده في محاضره الانتيكيترا ان تعريف التعريف اليوناني للانسان هو الذي يستطيع رصد السماء. يعني الانسان هو اللي يقدر يرصد السماء دي كتفرقه بينه وبين اي كائن تاني على وجه الارض. طيب نشوف الكون بتاع بطليموس كان عامل ازاي. الكون بتاع بطليموس كان مكون من 3 حاجات. الحاجه الاولانيه كانوا بيسموها في كتب العلماء المسلمين ما دون فلك القمر، يعني من دايره القمر لحد الارض. وكانوا بيسموها عالم الكون والفساد. ليه بقى عالم الكون والفساد؟ لان كل حاجه ممكن تتحول من حاجه للحاجه الثانيه. الانسان بيكبر وبيموت، الارض بتتزرع والزرع بيكبر وبعد كده بيموت، فكانوا بيسموه عالم الكون والفساد. وكان مكون من 4 عناصر اللي هو الماء والناري والترابي والارضي. بعد فلك القمر لحد اخر الافلاك كان بيسموه مكون من حاجه اسمها الاثير، ودي كانت حاجات خالده. تمام؟ بعد فلك الأثير هم كان عندهم اللي هو المحرك الأول أو الباري زي ما كانوا الفلاسفة المسلمين بيسموه، اللي هو ربنا. كانوا بيقولوا عليه إن هو المحرك الأول. عشان كده أرسطوطل هو اللي عمل النظرية دي وقال لازم يبقى فيه رب، بناء على إن الكواكب بتتحرك ما ينفعش تتحرك من نفسها، لازم يكون في حد بيحركها، فلازم يكون فيه ربنا. تمام، أنا كده خلصت. دلوقتي كتاب بطليموس مكون من عدة أقسام. عشان نفهم الكتاب في جزئين رئيسيين لازم نفهمهم قبل ما نخش في الكتاب. نفهم السيستمز بتاعت الارقام اللي كانت شغاله في المجسطي. هل هم ارقامهم كانت ديسيمال زي عندنا؟ عارفين ديسيمال يعني 10، عارفين يعني ايه 10؟ 1.1. هل هم كانوا بيكتبوا الارقام بنفس الطريقه اللي احنا بنكتبها ولا كان لهم طريقه مختلفه؟ دي حاجه مهمه جدا محتاجين نعرفها. فدكتور فلورا دلوقتي هتكلمنا عن انظمه الارقام اللي كانت مستخدمه في كتاب المجسطي. بعد كده انا هتكلم عن نظام التوقيت في كتاب المجسطي. كان بيستخدم انهي توقيت؟ احنا دلوقتي بنستخدم مثلا التاريخ الهجري كمسلمين، والتاريخ الميلادي اللي هو المدني اللي شغالين بيه في المصالح، والتاريخ القبطي في الزراعه. زمان هل كان عندهم ال3 تواريخ دي ولا عندهم تواريخ ثانيه؟ احنا دلوقتي عندنا من الساعه 12 بالليل بنحسب الوقت، هم كانوا بيحسبوا الوقت من الساعه كام؟ انا هتكلم في الجزء ده بعد الجزء بتاع الارقام. So we continue with numbers and the arithmetic in Almagest. I'd like first to say that the arithmetic in Almagest is multicultural. To understand that, I have to present you 3 different types of notation on arithmetic.
first I will present the ancient Egyptian mathematics, then the Babylonian notation, and at the end the Greek notation. So Ptolemy uses these three cultures on mathematics to write his numbers. We start with the ancient Egyptian notation. We have two writings for the ancient Egyptian language. We have hieroglyphic and hieratic. Hieroglyphic we write on we can see written on the walls and tablets, and hieratic on papyri. We can see here that we have number 1 as one line, 10, 100. You can see here the numbers. Yes. Or you can use laser pointer. Oh, yes. So we have 1, 10, 100, 1,000, 10,000. This one is one line. This 100 is a rope. This is the flower of lotus. This is a finger. This is a newborn frog. And this is a man who is astonished with this big number. This 1 million, yes? And we can see the numbers from 1 to 100,000 written in hieratic. Then I have some examples. They are facsimile from papyri. We can see how we can write some numbers. For example, to write 1,185, we use the symbol of 1,000, then the symbol of 100, then 8 times the symbol of 10, and 5 times the symbol of unit. And in hieratic, you can see like that. It is written from right to left. And this is from real mathematical papyrus. Then from the number 56, we write 5 tenths and 6 units. And in hieratic, it's like that. For 84, we can see another writing. Everything is taken as facsimile from some papyri. Here it is writing from right to left. Also, we can write these numbers from left to right. When we write from left to right, we have a mirror image. You can see it's the same, but it is a mirror image. Then we go to fractions. To write fractions, they used to write the number they would like, for example, 288. They write the number, and then we put above it this symbol. It is called R. It is the symbol of mouth and means part. So when they write this number, it is 1/288. They used only unit fractions. That means fractions that the upper part is always 1, and the denominator is always another number. There we have only 2 exceptions, or 3 we can say. The first exception, it is, here we see the symbol, the R we put above the hieroglyphic to show the fraction, and when it is hieratic, we just put a dot. And this symbol is used for half. There is a special symbol for half. You can see it here. And in hieratic, this symbol is written like that, like the symbol of greater we use today. They use also some other fractions that are not unit fraction. It is 2/3. We can find two writings. This is in hieroglyphic and this is in hieratic. And also 3/3, 3/4, this one. But this is very rare. Usually we use this as 2/3. Now, if we want to write a fraction that it is not a unit fraction, what do we do? We write this number as this fraction as sum of unit fraction. For example, if we add all those unit fractions like that, then we have another fraction.
Also here we have the sum of an integer number plus two fractions. And again, I have it in today's notation in hieroglyphic and hierarchy. So, why I speak about that? We can see the symbol for half. If we write it from left to right, it becomes like that. You can make the comparison. It's like that. So Ptolemy uses this symbol for half. We can see directly that it comes from this writing. This is the mirror symbol of what we saw before. Also about zero. I'll show you here. We have in Edfu, there is a text of donations. They give to the temple some donations. They give earth or they give other things, and there is an account on the wall of the temple of Edfu of the givings of the donations. So in some places we have square or rectangle pieces of land they give, and in some places we have triangle. When the piece of land is triangle, to show that there is no fourth side, they use this symbol that it is called hiuti, that means nothing, and it is used instead of zero. The symbol, this symbol is written as N. I have written in my hands, but this is from the fonts. And this N means not, and when they are together, it means nothing. So, we can see now in some symbols for zero taken from Greek papyri from the Ptolemy period. Neugebauer has used them. I have the page of Neugebauer, the exact sciences antiquity, chapter 110. He says that these symbols coming from, in Almagest, from early Ptolemaic manuscripts. We have some papyri from this era. They are fragmentary, but we have. While the form zero, as it is written like that, appears first in Byzantine manuscripts. And usually this zero is considered as the initial letter of the Greek letter ουδέν, this omicron. And they think that this zero, even we use today, comes from the initial letter ουδέν of the initial letter of the word ουδέν of the Greek. But we can see here that we have how to say, it changes by the time from the one symbol. We can see here the two hands. This is a symbol like that. I don't know this symbol. Huh? So we can see here a Greek manuscript of Almagest, and if we see closer here, this part, we can see it bigger. We can see zero. It is very close to the ancient Egyptian symbol we saw before. Also, if we see here a page from the work of Al-Sufi on the fixed stars, Sawal Kalbaki, and also here we can see the Arabic symbol for zero. And you see it here, it is exactly the same. Usually, not exactly, but usually they put the line above the zero. It's like a zero with a line attached to it on the upper part. So we can see the ancient Egyptian symbols through Ptolemy comes to Arabic literature. Bigger. You can see it perhaps better here. These two. So we go now. We leave the
ancient Egyptian influence and go to the Babylonian notation. Here they use the cuneiform writing. They have two main symbols for numbers. We have the unit and the decade. The unit and the decade. 10. So to write numbers, they put the symbol several times to write the number they like. You can see 6, 7. They use 6 units or 9 units to express the number they like. And for tens, for 40 is 4 times 10, 5 times 10. 59 it is 5 tens and 9 units. So they can write the numbers until 59 like that. If you would like to go forward, they use this unit for 60. So the system here is sexagesimal. To write 63, they write 1, 60 plus 3. So it is 1.3. That means 160 and 3. To write, for example, 132, it is 2 60s, 10 and 2. To write 1,547, it is 25.47, that it is 10, and then 2 tens, and then 5 units, and then 50, and then, 40, and then 9, etc. Right, 2.5, they use 230. It's 230. To distinct the integer part from the fractional part, today we write the semicolon. For 3/3, it is 45 over 60. It is 0, semicolon 45. It's 45. But the problem is that when we see the number, we're not sure how to read. We can see here that this number in cuneiform, we can read as 12, or we can read it as 602, 10.2. This 1 can be 1 or can be 6. This symbol can be written as 7,236 or 156. We're not sure what we read, because they didn't have point in their writing. So we're not sure. We can imagine or we can guess. This is what I explained before. This number can have different meanings. We have here to show some original text. We have an old Babylonian table of multiplication. It is about the 2nd millenary BC. Millennium. And here we have a number. It is only one number, all this thing. 15 place sexagesimal number. We can see the numbers here. And each one is part of a sexagesimal number. It's not the addition, but we take the number that it is 60 times less the other, 60 times less the other, etc. So all this is one number. And we can see here a tablet. It is a Mula pen tablet. And this is very old. It is from 6th century BC. And gives the heliacal risings of 34 stars by month. And it is a catalogue of Babylonian stars, written in cuneiform text. And the height of this is 8.4 centimeters. It's so small. And in this we have all this information. So, we leave the ancient Babylonian, we understood the way of sexagesimal system, and now we go to the Greek notation of numbers. They have distinct symbols for the numbers from 1 to 900. And they use the letters of the Greek alphabet, using some additional symbols for 6, 90, and 900. We can see here, we have 24 letters at the Greek alphabet. So, and we have here 1 for A, 2 for beta,
3 gamma, 4 delta, etc. up to 800, that it is the last letter, that is, it is omega. We have here 3 more samples to complete the 27 that we need. And it is stigma for 6, copa for 90, and some P for 900. So adding these samples, we have 27 letters, and we can write all numbers up to a stage. This system didn't stop to Greeks. It came to Arab source. We can see the abjad system. In manuscripts before the 10th century, or perhaps a bit after, we have these numbers used, these samples, the letters used as numbers. For example, Aleph is used for 1, B for 2, Sin for 60, Ein for 70, etc. We can see that there is some letters are like the Greek. For example, Aleph for alpha, it's the same. B for beta, Gim for gamma, Del for delta, He for epsilon, Z, it's the same letter. K, L, M, N, S, X. But Phi is P. But after that, things are changed. Here we don't have the same sound. And then the previous were small letters. Here we have it in capital letters. The first manuscript is written in a writing megalogrammatic graphy. That means they used capital letters. The previous were small. When we put this symbol, like comma, before the letter, that means 1,000. So 1, 1,000, 2, 2,000, 3, 3,000, up to 9,000, like that. When we have 10,000, we use myriad. It is N with alpha, 1 million. And with beta, mi with beta, it is 2 myriads. And we can write big numbers using these samples. So then, to write fractions, now we'll see another influence from ancient Egyptian. So, we write for 1/3, we write gamma with a dot. To write for delta with a dot or stress. So we can see the same tradition continuing. And we have special symbols for half. Excuse me, I correct the other, but this I didn't correct. It is not L. It is the symbol of, as we write smaller. We don't write like that. And for 2/3 also, we have special symbols as the ancient Egyptians did. So to write any fraction as the ancient Egyptians did, they add. For example, to write 3/3, we can write half and quarter. To write 11/12, we can write it like that. It is half and 1/3 and 1/12. To write 5th, we write it as 1/3 plus 1/15. This is the ancient Egyptian tradition. So the Ptolemy calls this method method of fractions. And he says that it is inconvenient for multiplications and divisions, but he used it. Now we see an ancient text from the Almagest, and we can see some numbers written here. I'll show you quickly the translation. The translation in English is here. We can see the numbers. But let's study here the way he wrote the numbers. We can see here this N, Mi, Iota Vita. That means 20 myriads. This one. And then we have S, stigma, with the dot. That means
6,000 and Z is 7. So in this way we can write 126,007. Then we have delta with a line before that it is 4,000, sigma that it is 200, xi that it is 60, and 7, Z. Then 4,612, like that. And we'll see at the end here the number 7 with half beside it. So it is 7.5. It's not L, it's like the symbol of less. And of course we saw that it is Ancient Egyptian. The translation again. So, it's not only the Ancient Egyptian mathematics and the Almagest. We can see here number 2.25. We can see of course 135, but it is written in the Greek way, R for 100, L, lambda for 30, and 5, epsilon for 5, and 2.5, and 2.25. Quarter is written here as iota epsilon, that means 15. It is 15 over 60. So it is Babylonian here. And Ptolemy calls this the method of bundles of 60. So as we use multiples of 60 or powers of 60. It's 60, yeah. 60 in square, 60 in the cube, etc. An example here from tables of Ptolemy. We have, he would like to write 3 and 1 over 240. So he writes 3 plus 0.60 plus 15 over 3,600. That means 60 and the square. So he writes like that. Gamma, 3, 0. We saw 0 before, the Egyptian 0. And then 15. And we can understand because they are written in columns. The first column has gamma, the second 0, and the third 15. So we can understand the value of each one, and we cannot mix it up as we did in Babylonian mathematics. Now we can understand which is the unit, which is the integer, what is the fraction with the denominator 60, and which is the fraction with the denominator 60 and square. Also for 1/9, it is 0 plus 6 over 60 plus 40 over 16 square. We can write it like that. So when we used to write them, today, we use the integer number and then semicolon and then 0 for 60s and then comma, and then we can continue as long as we like putting commas. But we can understand that the 60, the first number is integer, and then we have semicolon and then the other numbers. So it is mixed. Here we can see early papyri that including 0, as we said, and we can see that they are in tables, in columns. We can see the columns, and each column we have 0, integer, 60s, and 60s and square. And I finish here with a table of chords that now we can see the arcs and the chords that it is written with this system of columns. So this is the last one. We had an idea about how Ptolemy could produce his numbers. احنا دلوقتي عرفنا الارقام اللي كانت بتستخدم في المجسطي، 3 انواع من الارقام او من انظمه الارقام، يعني المصري والبابلي واليوناني. طبعا ده بيورينا قد ايه المجسطي كان صعب ان هو
يتقري، لان الارقام ما كانتش مكتوبه 1 و2 زي دلوقتي اللي هي الارقام العربيه. لا، الارقام اللي فيه كانت مكتوبه بطريقه بطريقه معقده شويه. النظام الستيني فيه ميزه، النظام الستيني انت بتكتب رقمين بس. لو انت هتكتبهم بالحروف اليونانيه، بدل ما تكتب الفا بيتا دلتا جاما لحد اخر الحروف وانت اصلا بتتلخبط في الحروف، انت ممكن تكتب حرفين صغيرين وتعمل سيمي كولوم وبعد كده الارقام متواليه. ودي الطريقه اللي كانوا بيستخدموها العرب في كتبهم الفلكيه، كانوا بيستخدموا النظام الستيني دايما، ما كانش فيه الديسيمال. النظام الستيني الرقم الاولاني دايما ده بيبقى يا رقم لوحده، يعني لو قلت واحد يا واحد يا اما مضروب في 60. بعد كده الرقم الثاني بتقسم على 60، الرقم الثالث بتقسم على 60 اس 2 انسوان لحد ما بتوصل للاخر. فهو ده النموذج اللي كان متبع في الكتب الفلكيه الاسلاميه. طيب خلينا نشوف كده فرق بسيط كده بين الفلك البابلي والفلك اليوناني. في نقطه مهمه، اليونان الفلك بتاعهم واخدينه او الارصاد بتاعتهم واخدينه من الارصاد البابليه، بس الميزه في الفلك اليوناني عن الفلك البابلي ان الفلك البابلي كان بيعتمد على الحساب بس، يعني يقدر يستنتج بس عن طريق معادلات محسوبه، تمام؟ اما الفلك اليوناني كان يقدر يعمل موديل، وده كان اروع حاجه فيه، كان بيعمل موديل نموذج هندسي للحاجه، ومن الموديل ده يجيب البارامترز بتاعته فيقدر يستنتج الحاجه في اي وقت. اما البابليين كانوا واخدين ارصاد، مثلا واخدين ارصاد المشتري 200 سنه، خلاص هو من الارصاد دي هيعرف المشتري هيجي امتى تاني، بيجمع وبيطرح فبيقدر يعرف. فالميزه في اليوناني ان هو كان فيه موديل معمول. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الارقام الموجوده في المجسطي، نتكلم بقى عن التقويم او التاريخ اللي كان بيستخدمه بطليموس. بطليموس كان بيستخدم انواع كتير جدا من التقويم وهنقولها ليه. اول حاجه كان بيستخدم البابليو كالندر، دي لونيسولا يعني تقويم شمس قمري، يعني بتعتمد على الشمس والقمر زي نيوتن سايكل كده اللي دكتور فلورا قالت لي عليها. نيوتن سايكل دي كل 19 سنه الشهور بتتكرر تاني، تمام؟ بس كان فيها ايرور شويه، فجي واحد اسمه كاليبوس سنه 330 قبل الميلاد عمل حاجه اسمها كاليبيك كالندر. ايه بقى؟ عباره عن الميتون سايكل اللي هي 19 سنه ضربها في 4 فبقت 76 سنه وشال منها يوم. ليه شال منها يوم؟ اليوم ده كان ايرور، ال 19 سنه ما كانتش اكل بالظبط، كان بيجيب شيفت كده صغير عباره عن 1 على 76، ففي اخر ال 76 سنه راح شايل يوم، بقت الميتون سايكل دي عباره عن 76 سنه الا ايه؟ الا يوم. ودي برضو كانت لونيسولا اللي هي ايه؟ شمس قمريه، وكان بيستخدم تقاويم ثانيه شمسيه، بس اللي كان بيعتمد عليه اكتر حاجه هو الايجيبشن كالندر اللي هي التقويم القبطي. كان بيستخدم الشهور المستخدمه في المجسطي الشهور القبطيه اللي احنا بنسميها دلوقتي الشهور القبطيه. ليه بقى كان بيستخدم اكتر من تقويم؟ ليه؟ حد يقدر يقول ليه؟ لسبب بسيط، الارصاد اللي في المجسطي كانت من اكتر من مكان. يعني في ارصاد في المجسطي من 400 قبل الميلاد، فالارصاد دي اتاخدت فين؟ ما اتاخدتش في اليونان، اتاخدت في بابل، فلازم يجيبها بالرقم البابلي، فيقول لك ده مثلا بالتقويم البابلي كذا، لا بالتقويم المصري كذا، لا بالتقويم اليوناني كذا، لاختلاف الارصاد. هو رصد، خد ارصاد قديمه اعتمد عليها وهو رصد، فبقى عنده ارصاد كتير فيها تواريخ مختلفه. طيب هل الوقت عندهم مفهوم الوقت عندهم زي مفهوم الوقت عندنا؟ لا، مفهوم الوقت يختلف حسب التاريخ يعني او حسب الزمان. احنا دلوقتي ماشيين بالتقويم اللي هو الجريجوري، كان في جوليان قبليه، قبل الجوليان كان في تقويم ثانيه كانت مستخدمه. في عهد بطليموس اعتمد على كذا تقويم. طيب خلينا نقول التقويم اللي اعتمد عليه تقويم نبو نصر، ده اللي هو نبوخذ نصر. اشمعنى نبوخذ نصر؟ عشان كان في بابل، والبابليين كانوا بيؤرخوا بتواريخ الملوك، يعني يقول السنه الاولى من ملك فلان، السنه الاخيره على السنه 30 من ملك فلان. فهو استخدم التقويم، اول تقويم عنده تقويم نبو نصر، وهو عباره عن كام؟ 747 قبل الميلاد. ولما جه عمل، احنا دلوقتي في حاجه في الفلك اسمها جوليان دي. الجوليان دي ده انت بتحسب، بتدخل في المعادله اليوم برقم، مش بتقول مثلا 31 مارس، لا بتقول 2 مليون مش عارف كام، بتدخلها كرقم عشان تقدر تحسب. وطبعا في جوليان دي معدل بيتعمل بعد 2000 وقبل 2000، دي في الحسابات الفلكيه موجود يعني. فهو بقى الرقم اللي هو الجوليان دي بتاعه ده كان عباره عن الرقم من نبو نصر، يعني يقول لك السنه 30 من نبو نصر، يعني نبو نصر ده كان هو الاصل بتاعه او الريفرنس بتاعه اللي كان بيرجع له كل التواريخ.
اليوم عندهم ما كانش بيبتدي زي عندنا من 12 بالليل. تمام؟ 12 بالليل ده الفكره دي اللي دخلها المنجمين بعد كده. لان الشمس بتبقى في حاجه اسمها وسط الارض، يعني الشمس في الظهر بتبقى على الميريديان. في الساعه 12 بالليل بتبقى عكس الميريديان الناحيه الثانيه، دي بيسموها وسط الارض، فدي اللي مدخلها المنجمين. التوقيت المستخدم المصريين كانوا بيستخدموا الوقت من الشروق او من الغروب. تمام؟ وفي ارصاد في المجسطي من الشروق او من الغروب. هو استخدم الوقت الستاندرد بتاعه من النون، من وقت الظهر، يعني ما يقول الساعه 5 تعرف الساعه 5 بعد الظهر. بس في مشكله ثانيه، الساعه دي كانت ساعه ازاي؟ ساعه من اللي احنا بنحسبها دي ولا نوع ثاني من الساعات؟ كان في نوعين مستخدمين من الساعات. النوع اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو اليوم متقسم ل 24 ساعه، ودي بيسموها ايه؟ الايكوال او الايكونوميكال اور. الثاني السيزونال بقى، اللي هي الساعات الايه؟ الغير مستويه او المعوجه او الزمنيه زي ما كانوا بيسموها العرب. الساعات دي ببساطه عباره عن ايه؟ الشتاء النهار بيبقى قصير. تمام؟ احنا بنقسم النهار ل 12 ساعه بغض النظر هو قصير او طويل. الشتاء النهار الليل طويل بنقسمه برضه ل 12 ساعه، والعكس في الصيف. فهم فرضوا ان هو قال ان هو بيستخدم الايكوال، يعني ما فيش معلومه مؤكده ان هو كان بيستخدم اي نوع من الساعات، بس احنا قلنا الايكوال لانها هي الايه؟ الشائعه. تمام؟ ده بالنسبه للساعه. بالنسبه للتاريخ استخدم الايجيبشن كالندر بال 12 شهر والخمس ايام نسيء المعروفين في التقويم القبطي. والايجيبشن كالندر دي كانت عباره عن 365 يوم، ما كانش فيها الربع. تمام؟ عشان كده بعد فتره كانت بتعمل شيفت، يعني بعد 1461 سنه بتكرر نفسها تاني. فدي مشكله برضه في التواريخ عنده، ان كده التاريخ مش هو التاريخ اللي احنا بنحسب بيه، ده فيه شيفت ما لازم يتعدل. طيب الايبوكس او الحقبه زي ما احنا بنسميها دلوقتي عشان تعمل حسابات فلكيه